Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. So this is what better CBSE Class 10 ka end game. So 25 most expected questions. So this is a kind of last minute revision. These are some expected questions that we are going to discuss in this session. Okay, let me check audio and video, everyone. Okay, just give me 2 minutes of time. Yes. So audio and video is very clear. Audio and video is very clear, right? Yes, beta. Okay. So today's session is on what, beta? Here, 25 questions. 25 questions that I am going to explain for you. So, like these are important. Okay, and it's a kind of questions and some logical thinking questions and all. Okay. Chalo. So let's move on to the session. So our notes, like namaste, agam. Okay. Our description is very important and very costly, but it is free for you. Okay, it's very free of cost for you. At the same time, in our description we have like WhatsApp channel link. Okay, namaste Shinchan, vanakkam. Vinte better, vinakapoyina em cheppalenu inga, but these are important questions. Okay, so WhatsApp channel kuda undi mana description lo. We'll see our description. So this is like our important description. We are going to have, just give me a minute, right? So this is our channel, our class. Okay, so in this description you can see maths, physics, chemistry and biology. So notes are there. Okay, so notes aithe unnai. Okay, right, so everything is there in this notes. You can see short notes for all chapters. CBSE valaithe ee AP paina click chesi manamu. Okay, yes but I had. Okay, yes అందరికీ ఉంటాయి బేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసి ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే మనకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ నోట్స్, రైట్? దిస్ ఈజ్ అవర్ notes. And next we have one WhatsApp channel. So you can see our WhatsApp channel, click on view channel and you can join into that channel. Okay, so this is what better for latest updates. Okay, na latest updates gurinchi manaki WhatsApp channel kuda undadam jarigindi. So this is about our description. So aap jayenge hamara question ko. Okay, so what is our question? Okay, what is the first question from this? Okay, సో సి బెటా, సో దిస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావు సిబిఎస్ఈలో. సో మనము ఏంటి మనకి లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే, సో వీ షుడ్ థింక్ లాజికల్లీ అండ్ వీ షుడ్ గెట్ ద ఆన్సర్. హాయ్ విజయ్, హాయ్ 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 హాయ్. సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి మ్యాచ్ కూడా అవుతుందన్నా, నో వరీస్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ దేవాంశ్, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. Okay, you can see here like what we can say better here, a metal nitrate. Okay, right, you can see a metal nitrate A on heating gives yellowish brown colored a metal oxide along with the brown gas B and colorless gas C. Aqueous solution of A on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate of what beta compound D. So identify A, B, C, D. Also identify the types of both reactions. Metal present in A is used in alloy which is what beta used for soldering purpose, So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఓకే సింపుల్ గా బెటా మెటల్ నైట్రేట్ ఆన్ హీటింగ్, A ఆన్ హీటింగ్ what beta gives yellow. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లేదు నాన్న, ప్రస్తుతానికైతే ఇంగ్లీష్ లేదు, బట్ గ్రామర్ మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. మన దాంట్లోనే ఎవరో ఒకరు గ్రామర్ చెప్తారు, నో వరీస్. ఓకేనా, సో మెటల్ నైట్రేట్ ఆన్ ఏ ఆన్ హీటింగ్ గివ్స్ yellowish బ్రౌన్ సాలిడ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి బ్రౌన్ కలర్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అని చెప్పినాడు. ఓకేనా, సో మెటల్ నైట్రేట్ అని చెప్పినాడు కదా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బెటర్ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే,
మెటల్ నైట్రేట్ ఏ విచ్ గివ్స్ బ్రౌన్ కలర్ అన్నామంటే అక్కడ ఏంది నైట్రేట్ అన్నాడు. నైట్రేట్ అంటే మనం డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ చదివినాం కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో. డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్లో మనం ఏంది బెట ఏ. సో మెటల్ ఏ ఇస్ వాట్ బెట లెడ్ నైట్రేట్ రా, లెడ్ నైట్రేట్. ఓకేనా, లెడ్ నైట్రేట్ ఏమైతా ఉందంటే ఇక్కడ PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకేనా, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, lead nitrate and gives yellowish brown colored metal oxide. ఇక్కడ చూడండి బేట, ఇక్కడ చూడండి మనకి lead nitrate కదా, lead nitrate PbNO3 2, PbNO3 taken twice. Okay, on heating, so upon heating. Okay, so what is happening beta here? Lead nitrate on heating, what it will give you beta? Yellow colored. Shannu Siram, hi, God bless you. హలో వసంత. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బెట్ట మనకి లెడ్ నైట్రేట్ ఏమైంది మనకి ఎల్లో కలర్డ్ సాలిడ్ అన్నాడు కదా, ఎల్లో కలర్డ్ ఆక్సైడ్, లెడ్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, లెడ్ ఆక్సైడ్తో పాటు బ్రౌన్ కలర్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. ఓకే, అండ్ బ్రౌన్ కలర్డ్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. దీని బెట్ట నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం బెట్ట మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇక్కడ లెడ్ ఆక్సైడ్, సో ఇక్కడ 2 పెట్టేసి, ఇక్కడ 2 పెట్టేసి, ఇక్కడ 4 పెట్టేసేయండి. సో నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి ఏ అనేది లెడ్ నైట్రేట్ అన్నాం. ఓకేనా, ఏ అనేది లెడ్ నైట్రేట్ అన్నాం. మరి బి ఏంది నాన్న? బ్రౌన్ కలర్డ్ గ్యాస్ అన్నాడు కదా, సో ఇదే నాన్న గ్యాస్ ఏంది, ఇది గ్యాస్, బ్రౌన్ కలర్డ్ గ్యాస్ ఏంది, ఇది బి. ఓకేనా, బి ఏందిరా నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ బెట. ఓకే, బి ఏంది నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ నాన్న. ఓకేనా, అండ్ కలర్లెస్ గ్యాస్ ఏందిరా ఇది నాన్న, కలర్లెస్ గ్యాస్ వచ్చేసి సి. ఓకేనా, సి ఏంది నాన్న? సి వచ్చేసి ఆక్సిజన్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్, రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది మనకి లైక్ ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్, పొటాషియం అయోడైడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఈ ఏదినా ఇక్కడ లెడ్ నైట్రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బై ఏ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఏ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ పొటాషియం అయోడైడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఏ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకేనా, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా పొటాషియం అయోడైడ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ బెటా? It will give you lead iodide, PbI2. PbI2 is given. Okay, PbI2 is giving. And what about potassium nitrate, KNO3 is getting. So here 2 KNO3 and 2 Ki. Okay, so what is happening beta here? Okay, so what did he say here? What did he say? Like C and D are ABCD, so identify this ABCD. Okay, yellow precipitate compound D, identify. Okay, iodide forms a yellow precipitate. Yellow precipitate in the ఇది PbI2 yellow precipitate. Okay, now ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్ అనేది PbI2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ డి ఇదేనా, ఇది కాంపౌండ్ డి. సో డి వచ్చేసి ఏందన్నా Pb అయోడైడ్, లెడ్ అయోడైడ్. ఓకేనా, లెడ్ అయోడైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో ఇదేందన్నా ఇది PbI2 ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏం పెట్టానన్నా ఇక్కడ. సో ఈ రియాక్షన్, ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సెకండ్ రియాక్షన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏందిరా ఇక్కడ, ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఏందన్నా లెడ్ నైట్రేట్ కదరా, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, ఆన్ హీటింగ్. ఓకే, అపాన్ హీటింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా హియర్? లెడ్ ఆక్సైడ్ PbO. ఓకేనా, PbO. దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ బెటా నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాట్ బెటా ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా థర్మల్ డీకంపోజిషన్. సో ఇదేందన్నా ఇది డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఓకే, డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. ఏం డీకంపోజిషన్ బెట? థర్మల్ డీకంపోజిషన్. ఓకేనా, థర్మల్ డీకంపోజిషన్. ఇదేంది థర్మల్ డీకంపోజిషన్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ రియాక్షన్ చూడండి. సెకండ్ వచ్చేసి PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకేనా, PbNO3 టేకెన్ ట్వైస్ అపాన్ హీటింగ్ బెటా లైక్ ఆన్ రియాక్టింగ్ విత్ పొటాషియం అయోడైడ్. దిస్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. సో PbI2
plus 2KNO3. So what type of reaction beta this is? This is double displacement reaction. Double displacement reaction. Double displacement reaction. This is the answer for the first question. Okay. So now you can see beta. Once again I am repeating. So lead nitrate, metal nitrate on heating gives yellow brown colored metal oxide. Okay, now yellow brown colored. Okay, yellowish brown colored metal oxide and form ethanol. Okay, so lead oxide is what beta? Yellowish color only. Okay. Good night. Why Azad? Stay here. These are important questions only. Along with the brown gas in better nitrogen dioxide gas అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకోటి కలర్లెస్ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఈ aqueous solution of potassium like lead nitrate and reacting with potassium iodide forms yellow precipitate of compound D. కాంపౌండ్ D ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సో అక్కడ ఇది aqueous solution, ఈ పొటాషియం iodide కూడా ఏంటి బెటర్ మనకి aqueous solution అనుకోండి. ఓకేనా, సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటర్? ఇట్ విల్ ఫామ్ lead iodide ఫామ్ అవుతుంది with potassium nitrate. So that is lead iodide is what beta? Yellow precipitate. ఓకేనా, సో ఇది ఏం టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్? డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ అండ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అనేది అర్థమైంది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ బెటా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. రైట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బెటా, రైట్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ దెమ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ రాయమన్నాడు బెటా. సో ఫస్ట్ ఇది ఏంటన్నా, జింక్ కార్బోనేట్ ZnCO3 రా. జింక్ కార్బోనేట్ అంటే ఏంటి? ZnCO3 సాలిడ్ అంటే ఇది, అండ్ రియాక్టింగ్. సో ఆన్ what it is giving beta here, it will form zinc oxide ZnO అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, పొటాషియం బ్రోమైడ్. పొటాషియం బ్రోమైడ్ ఏంటన్నా KBr రా. పొటాషియం బ్రోమైడ్ అంటే KBr. ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా? aqueous. ఇట్ ఈస్ aqueous. ఓకేనా, సో ప్లస్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బెటా? బేరియం iodide BaI2. Okay, this is also what beta? Aqueous only. This is also aqueous only. Okay, now so what it will form beta? It will form potassium iodide and what beta? Barium bromide BaBr2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, BaBr2 అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, to KBr, right? This is the balanced equation, right? Next చూడండి, థర్డ్ వన్, నైట్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గివ్స్ రైస్ టు అమోనియా. నైట్రోజన్ అంటే ఏంటన్నా? N2 ప్లస్ H2 గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటా? NH3. ఇక్కడ 2 పెట్టేసాయి, ఇక్కడ 3 పెట్టేసాయి. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ acidified వాటర్? ఓకేనా, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా B చూడండి ఇక్కడ B. ఓకేనా, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ acidified వాటర్? సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా? ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ acidified water. Electrolysis of acidified water. Okay, now so what is happening beta here? Electricity, okay, when we pass electricity, మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తూ ఉన్నామో, when we pass electricity through acidified water, okay, it decomposes to form what beta? Hydrogen and oxygen gases. Hydrogen and oxygen gases.
gases. Okay now. So H2 plus O2. Okay now. Sorry. Water kada. Acidified water kada. H2O gives rise to what beta? In presence of electricity. So this is what beta? In presence of electricity. H2. So this is gas and oxygen gas will be formed. Okay now. So here are 2 and here also 2. Now the equation is balanced. This will happen when we pass electricity through this. Okay. Hi Taslim. Good evening Hannah. Is this clear Hannah? Just give me 2 minutes of time. So till the time you read this question carefully. Carefully read this question and answer the question.
Yes. Okay, sorry. Right, beta. So like one more minute for me. Right. Good evening, Nahwin. Now here. Okay, a metal compound X reacts with what better dilute H2SO4, dilute H2SO4 to produce a effervescence. To produce effervescence, the gas evolved extinguishes burning candle if one of the compound is formed calcium sulfate. Okay, then what is X and the gas evolved? Okay, now. So also write a balanced chemical equation for the reaction which occurred. Okay, now. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి చూసినట్టయితే ఏమన్నానన్నా ఏ మెటల్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ రియాక్ట్ విత్ డైల్యూట్ H2SO4 which produces what ఎఫర్వెసెన్స్. ఎఫర్వెసెన్స్ అంటే దేని నుంచి వస్తుంది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఉంటే ఎఫర్వెసెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ద గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఎక్స్టింగ్విషెస్ అంటే మంటను ఆర్పేస్తూ ఉంది, క్యాండిల్ని ఆర్పేస్తూ ఉంది. If one of the compound is formed is what beta calcium sulfate, what is X? If one of the compound is formed calcium sulfate, okay, what is X? Okay, now what is X అని అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి బెట మనకి మామూలుగా చూసినట్టయితే మెటల్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ అనుకోండి. ఎక్స్ ఏంటి బెట, ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ నాన్న CaCO3. ఓకేనా, సో CaCO3 on reacting with H2SO4. Can anyone give me the reaction? Good evening, Venkat Punakal loading. Yes, చెప్పన్నా ఏమొస్తుంది, వన్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఇస్ వాట్ బెటర్ కాల్షియం సల్ఫేట్ అన్నాడు. ఓకేనా, ప్లస్ ఒక గ్యాస్ ఫామ్ అయితే అన్నాడు, దట్ ఈస్ వాట్ బెటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, దిస్ ఇస్ బ్రిస్క్ ఎఫర్వెసెన్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందన్న వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే ద గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్. సో ఎక్స్ ఇస్ వాట్ బెటర్, ఎక్స్ ఈస్ కాల్షియం కార్బోనేట్, దిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్ ఎక్స్. ఓకేనా, కాల్షియం కార్బోనేట్, కాల్షియం కార్బోనేట్, X is calcium carbonate. Okay now, so this is the gas, this is the gas evolved, this is the gas evolved. Okay now, so gas evolved is what beta, gas evolved is carbon dioxide gas. Okay now, is carbon dioxide. Carbon dioxide. Okay now, write a balanced equation for the reaction which occurred. So calcium carbon dioxide and okay, it's just, so this is balanced. Okay now, so name one antacid. How does it help to relieve indigestion in stomach? Okay now, so ఇక్కడ మనకి name one antacid. Okay, so antacid ఏందన్నా ఇక్కడ, antacid ఏందన్నా ఇక్కడ milk of magnesia అన్న. Okay, milk of magnesia is what beta antacid, milk of magnesia. Right, so this is what beta magnesium hydroxide, magnesium hydroxide, magnesium hydroxide. Okay now, so here how it will work beta. Okay, so antacid neutralizes excess acid in the stomach. Excess acid in the stomach. Okay, right, next ఏమి ఇచ్చిందా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండ్రా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a farmer treats the soil with a quicklime or calcium carbonate. So what is the nature of soil? Why does the farmer treat soil with a quicklime? Okay now, so here calcium carbonate gaani quicklime gaana, so they are what beta metallic oxide or metallic carbon. Metallic oxides are what beta, they are basic in nature. So basic in nature, because the soil is what beta
acidic in nature. Okay, so third one, nature of soil is ఏంది నానా? నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఏంది? యాసిడిక్. నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఏందన్నా? యాసిడిక్. నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఈస్ యాసిడిక్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంది మనకి, సో farmer what did he say here? Farmer, okay now. Farmer added quicklime to the soil to make or to neutralize andam, okay na. To make ante kuda easyga to neutralize what beta? Acidity, okay na. To neutralize acidity and make the soil suitable for crops. Acidity and make the soil suitable for crops కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ బేటా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? Right beta, shall we move ahead? Hi Kirti. Okay Azad, thank you for responding, huh? Okay, match the pH values 1, 7, 10, 13 to the solutions given below. Okay, so first in beta milk of magnesia, okay na, milk of magnesia. Then next one beta gastric juice, next brine, okay, aqueous sodium hydroxide. This beta manaki NaCl solution, sodium chloride solution ni brine antam, okay na. NaCl solution emantam nana, brine antam, okay na. So gastric juices in beta manaki hydrochloric acid, gastric juice ante. Milk of magnesia ante base kada. So ikkada em mana first one chudandi, milk of magnesia. Milk of magnesia, okay. So what is this pH beta? pH is milk of magnesia, pH is 1, okay, pH is 10. Milk of magnesia pH is 10, okay na. So next in beta second one ఏంటన్నా ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూడండి, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అంట. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కదా. సో దాట్స్ వై pH ఎంతరా ఇది? జస్ట్ ఎ మినిట్. pH 10 ఇది, ఓకే. ఇదేనా ఇది? pH వచ్చేసి 1, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి, బ్రైన్ అన్నారన్న. బ్రైన్ అంటే ఆక్వస్ NaCl సొల్యూషన్ కదా, అంటే అది న్యూట్రల్. NaCl అంటే సోడియం క్లోరైడ్ అనేది న్యూట్రల్ కదా. pH ఎంతనా? 7, ఓకేనా. pH వచ్చేసి 7, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఆక్వస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఆక్వస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ నాన్న, స్ట్రాంగ్ బేస్ ఇది, ఓకే. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కదా, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్, ఓకేనా. pH ఎంత బేటా? pH వచ్చేసి 13 అయితే ఉంటుంది. pH వచ్చేసి 13 అయితే ఉంటుంది, ఓకేనా. అమితా అండ్ రీటా డిసైడెడ్ టు బేక్ కేక్ అండ్ యాడెడ్ బేకింగ్ సోడా టు ద బ్యాటర్. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ వై విత్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్ రోల్ ఆఫ్ బేకింగ్ soda, mention any other uses of baking soda. Roll of soda and mention any other baking soda. బాద్షా డిసైడ్ అయితే వారు వన్ సైడే.
వారుందా. హాసిని వై బాయ్. Right? So what you can say here, baking soda. Okay, the role of baking soda in baking soda. Baking soda in cake batter. In cake batter. Right? So ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ బేకింగ్ సోడా రిలీజెస్ baking soda releases what beta, carbon dioxide gas. Baking soda releases carbon dioxide gas on heating, okay, which makes the batter what beta, porous. Okay na, batter porous. No, you people are not responding only. What should I do? All right, రైట్. ఇక్కడ ఏంటన్నా, ఇక్కడ మనకి సోడియం బైకార్బోనేట్ కదా బేకింగ్ సోడా అంటే, సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3 ఓకేనా. సో what it will form beta, it will form Na2CO3 ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. along with what will happen here, it releases carbon dioxide gas and water ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది, వాటర్ ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, the reaction is happening between them. Okay, why Rahul gaming zone, bye. Clear? Okay beta, moving ahead to the next question. Right, so write electron dot structure of chlorine. Okay na, so that is atomic number 17 and calcium atomic number 20. Show the formation of calcium chloride by transfer of electrons. Okay na, A చూడండి బెట, A వచ్చేసి మనకి కాల్షియం బెట. ఓకేనా, సో క్లోరిన్ ఎంత బెట మనకి, క్లోరిన్ ఎంత అటామిక్ నంబర్, క్లోరిన్ ఎంత బెట మనకి Cl17. ఓకేనా, 17 అంటే, సో వెన్ యూ రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినట్టు ఏమైతే బెట మనకి 287 అయితే ఉంటుంది, 287 ఉంటుంది కాబట్టి. సో క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లుంటుంది ఇక్కడ, క్లోరిన్ వచ్చేసి Cl కదా, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే చూపించాలి, 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని చూపించాలి. దిస్ ఈజ్ అప్పుడు క్లోరిన్ డాట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాల్షియం. ఓకేనా, కాల్షియం కదా, కాల్షియం. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, కాల్షియం సింబల్ ఇది 20 కదా అటామిక్ నెంబర్. సో వెన్ యూ రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే మనకి 288. ఓకేనా, ఎన్నైనా 18, 18, 16. ఓకే, 288, బట్ అగైన్ 16 + 2. ఓకే, 2882. ఓకేనా, సో అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే కాల్షియం దగ్గర వచ్చేసి మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, కాల్షియం దగ్గర 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అన్న, కాల్షియం దగ్గర వచ్చేసి మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక క్లోరిన్ దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకొక క్లోరిన్ దగ్గర ఏమిటంటే బట్ ఇంకొక 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఈ క్లోరిన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని జంప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కాల్షియం. ఓకే, ప్లస్, ఓకేనా, క్లోరిన్ కాల్షియం +2 అండ్ Cl వాట్ బెటా
8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి CaCl2ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది, కాల్షియం క్లోరైడ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆర్బిట డాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ CaCl2 will be formed, right? Okay, next time అడిగిండు. So that is ionic compound. Identify the nature of above compound and explain 3 physical properties of such compounds. Okay, so the bond formed in CaCl2 is ionic bond. Okay, so ionic bond అయితే ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్. సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏంటన్నా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ది, ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా హార్డ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. ఓకేనా? అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ వాట్ బెటా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. Physical properties of ionic compounds. Okay, these are what beta hard crystalline solids. And next what beta, these are what beta having high melting and boiling points. They have high melting and boiling points. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే దీస్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ what beta good conductors of electricity. In molten or aqueous form. Alright, this is the next word beta. Next వచ్చేసి, okay, so ionic compounds are soluble in water. అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఓకే, క్లియర్ బేటా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. షార్ట్ నోట్స్ ఆల్రెడీ చేశాను అన్న వర్షిని, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్? ఇథనాల్ బేటా, ఇదేంటిది? ఇథనాల్. ఓకేనా? ఇథనాల్ ఎట్ 443 కెల్విన్ గివ్ ద రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకేనా? ఓకే, సో హియర్ ఇథనాల్ బేటా, ఇథనాల్ ఏంటన్నా ఇది CH3 CH2 OH. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ A కదా, OH. ఓకే, ఏమవుతుంది అన్న ఇది వచ్చేసి, ఓకే, what we are doing here? ఓకే, what is the role of constant sulfuric acid when it ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తీసుకున్నాం, right? And it is heated at what beta 443 Kelvin. Okay now, so what it will form beta? It will form CH2
double bond CH2, CH2 double bond CH2. So this is orbita ethene. This is ethene, and here water will be eliminated. Water will be eliminated. Okay. In this reaction, in this reaction, in this reaction, in this reaction, okay. In this reaction, what will happen? Concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 is acts as what beta? Dehydrating agent. Dehydrating agent. Dehydrating agent. Concentrated H2SO4 is acts as what beta? Dehydrating agent. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి B. Okay na. B ఏందని ఇక్కడ చూసినట్లయితే ratio by mistake forgot to label the two test tubes containing ethanol and ethanoic acid. Suggest an experiment to identify the substance correctly. Illustrate the reaction with the help of chemical equation. Okay na. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి what you can say beta distinction like distinction test అంటాం, లేదంటే test to identify the substance. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనము సో ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట ఇథనాల్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇథనాల్. Okay, react with what beta? Sodium producing hydrogen gas. Ethanol reacts with sodium. Ethanol reacts with sodium, and it produces hydrogen gas. Hydrogen gas along with what beta? Sodium ethoxide. Along with sodium ethoxide. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి C2H5OH అనేది బట్ మనకి ఇది ఇథనాల్. ఇది వచ్చేసి ఇథనాల్. ఓకేనా. సో ఆన్ రియాక్టింగ్ విత్ what beta? Sodium. So what it will form? It will form what beta? Sodium ethoxide C2H5ONA, and plus what beta? Hydrogen gas will be evolved. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది? C2H5ONA H2, ఇక్కడ H2. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 2 పెట్టండి, ఇక్కడ ఒక 2 పెట్టండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆర్బిటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ గివ్ యూ పాప్ సౌండ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వాట్ బెటా? ఇక్కడ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇథనోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ రియాక్ట్ విత్ సోడియం బైకార్బోనేట్. React with sodium bicarbonate. Ethanoic acid react with what beta? Sodium bicarbonate, releasing carbon dioxide gas. Releasing carbon dioxide gas. Right? సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఏం చేస్తుందని ఇక్కడ CH3COOH ఉంది కదా. ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ what beta? Sodium bicarbonate NaHCO3 తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది అనుకో. NaHCO3 తోటి రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ గివ్ బెటా? ఇట్ విల్ గివ్ యూ CH3COONA. CH3COONA is gives. Okay, and along with what beta? Water and carbon dioxide will be formed. Okay, so this is the reaction. Right? Right, is this clear, Nana? Next question చూడండి. What is homologous series of carbon compounds? Okay, now what is homologous series of carbon compounds? Write general formula of alkynes. Name and draw the electron dot structure of first two homologues of this series, and state the meaning of functional group in an organic compound. Write the formula of functional group present in alcohols and carboxylic acids. Okay, now
ఓకే, చలో బేటా. ఏం ఇగ్నోర్ చేస్తలేను రా ఆజాద్. దెర్ ఆర్ 25 క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ బై 11:30. ఓకే, సో అండ్ వీ షుడ్ నాట్ expect much interaction from this class because we have to complete on time. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మేడం మనకి ఫస్ట్ థింగ్ చూడండి, హోమోలాగస్ సిరీస్. హోమోలాగస్ సిరీస్. సో వాట్ ఈస్ హోమోలాగస్ సిరీస్ బేటా? హోమోలాగస్ సిరీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ ఇస్ అ లైక్ హోమోలాగస్ సిరీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, a series of compounds, a series of carbon compounds, series of carbon compounds containing, series of carbon compounds containing, okay na, series of carbon compounds containing what beta? Same functional group, same functional group, same functional group and similar chemical properties, similar chemical properties, same functional group and similar chemical properties with regular gradation in physical properties, with regular gradation in physical properties. Regular gradation in physical properties and each successive member is differ by CH2 unit, is differ by what beta? 1 CH2 unit. This is what beta? Functional group. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన నా 2 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి 30 minutes. Okay, write the general formula of alkynes. Okay, here general formula of alkyne is what beta? General formula of alkyne CnH2n minus 2, CnH2n minus 2. Okay, now general formula of alkyne is what beta? CnH2n minus 2. Okay, so first two members of homologous, first two members alkyne homologous series, alkyne కదా అడిగింది మనకి, alkyne. Okay, homologous series. homologous series. Okay na, so కింద బెట మనకి C2H2 and C3H4. Okay na, so what did he ask beta? He asked what? Draw the electron dot structure. Electron dot structure అంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి, సో ఇది C2H2 కి నాన్న, C2H2 కి చూపిస్తా ఉన్నాను. కార్బన్ దగ్గర ఏంటి మేడం? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండాలి. ఓకేనా, ట్రిపుల్ బాండ్ అయితే ఉండాలి. ఓకే, ఈ కార్బన్కి ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి బట్టి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే, ఇట్లా షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది.
right? So here C triple bond C and H, C triple bond C and H, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి C3H4 కదా. C3H4 అంటే ఏమవుతుంది మనకి కార్బన్ దగ్గర, ఈ కార్బన్ దగ్గర కూడా 3 ఉంటాయి కదా. సో 3 వచ్చేసినాయి కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఏంటన్నా ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 3 హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అయితే ఉంటుంది, రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్, రైట్. సో నా ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయాలి కదా. ఇది వచ్చేసి ఇట్లా షేర్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా. ఈ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుండి షేర్ చేసుకుంటుంది. ఈ కార్బన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుండి షేర్ చేసుకుంటుంది, వచ్చేసి ఇది, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్బిట ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్. C ట్రిపుల్ బాండ్ C బాండ్ H, సారీ, బాండ్ C బాండ్ H బాండ్ H అండ్ బాండ్ H, బాండ్ H, బాండ్ H అండ్ బాండ్ H, ఓకే. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్బిట ఫస్ట్ 2 homologous series of alkyne family, right. So next, ఓకే. సో ఏం లేదన్న ఆజాద్, ఇక్కడ ఏంటంటే హోమోలాగస్ సిరీస్ ఇది కదా. హోమోలాగస్ సిరీస్తో ఏంది గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ వర్బర్ సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. బట్ దెర్ ఇస్ అ రెగ్యులర్ చేంజ్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అనేది రెగ్యులర్గా చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో అండ్ ఈ సక్సెసివ్ మెంబర్, ప్రతి సక్సెసివ్ మెంబర్ ఏమవుతుంది బెటర్, ఇట్ ఈస్ డిఫర్ బై 1 CH2 యూనిట్, ఓకేనా. సో దాని తర్వాత ఏంది మనకి ఆల్కేన్, ఆల్కైన్లో, ఓకేనా, జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కైన్ అడిగిండు. ఆల్కైన్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా వేసేసి CnH2n-2. సో ఫస్ట్ 2 హోమోలాగ్స్ అడిగినారు కాబట్టి ఈథీన్ అండ్ ఇథైన్ అండ్ ప్రొపైన్ వస్తుంది, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఇథైన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్బిట ప్రొపైన్ డాట్ స్ట్రక్చర్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే స్టేట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి బి వచ్చేసి ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బెటా, కెన్ ఎనీవన్? What is functional group? Can anyone give the answer? What is functional group? बोल के लाइव वीडियोस లోనే ఉన్నాయనా. CBSE 30-minute రివిజన్ అని ఉంది, ఓకేనా. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ అన్ ఆటమ్ or group of atom which defines okay na the chemical properties of compound, chemical properties of compound, which defines the chemical properties of compound, okay na. సో ఇక్కడ ఏమడిగిందన్న మనకి
ఓకే, ఏమడిగింది మనం ఇక్కడ? రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ present in alcohols and carboxylic acid. ఓకేనా. So here functional group present in alcohol and carboxylic acid. So what is the functional group beta? OH. Okay, functional group in alcohol. Functional group in alcohol is what beta? OH. Is OH. Okay now. So next functional group in carboxylic acid. COOH. COOH. Functional group is in alcohol. Carboxylic acid is what beta? COOH. Right? Will be explained by Gayatri madam. Myopia and hypermetropia. Okay, next what beta? Write the steps involved in the extraction of pure metals in the middle of the activity series from their carbonate ores. How is copper extracted from its sulfide ore? Explain the various steps supported by chemical equations. Draw the labeled diagram for the electrolytic refining of copper. Electrolytic refining of copper ki labeled diagram kuda ఏమని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఓకేనా. సో హియర్ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్ ఓర్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్ ఓర్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్ ఓర్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్ ఓర్ చూడండి, మనకి ఫస్ట్ ఏం బెటర్, మనకి ఫస్ట్ స్టెప్స్ క్యాల్సినేషన్ రా. క్యాల్సినేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటన్నా calcination. So calcination in beta manaki heating of ore, in absence of what beta? In absence of oxygen or air. Heating of ore in absence of oxygen or air. Okay. To remove carbon dioxide, to remove anagante absence of air below its melting point. Okay, now is known as what beta? Calcium. It's known as calcination. So generally this is used for what beta? Carbonate ores. Generally it is used for carbonate ores. Okay now. So when you heat this, what will happen beta? It will form zinc oxide and carbon dioxide. It will form zinc oxide and carbon dioxide. Okay now. So this is what beta? The answer. Next in manaki B, how is copper extracted? Okay. So B, copper extraction. Extraction of what beta? Extraction of copper. Okay now. Extraction of copper. Okay now. So how the copper is extracted? Extraction of copper. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏం బెటర్, ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం విల్ డూ రోస్టింగ్ నాన్న. ఫస్ట్ వచ్చేసి రోస్టింగ్ చేస్తా ఉన్నాము. ఓకేనా. రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి బెటా? హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ in presence of oxygen or air. In presence of oxygen or air. Okay, below its boiling point, below its melting point, below its melting point. Okay, now that is what beta, that is known as roasting. Okay now, so roasting kada, so roasting enti beta manaki ikkada copper sulfide kada Cu2s. Okay now, ఈ Cu2s ని ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే in presence of oxygen we are burning beta. Okay, we are heating or we are burning. Okay now, so what it will form beta? It will form copper oxide Cu2O plus what beta? SO2 sulfur dioxide will be formed. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతే మనకి 2 Cu2s and what beta? Here 3 oxygens. Okay, here 2 and here what beta? Here also 2. This is what beta? Balanced equation. Now in the second step what we are doing beta? Reduction. Okay now,
So here reduction is done by copper sulfate Cu2s only, Cu2s only, because Cu2s is, okay now, Cu2s is what beta, what we can say is acts as self reducing agent, or it is used as acts as reducing agent. It is acts as what beta, reducing agent only. Okay now, so this copper oxide, the formed copper oxide Cu2O, okay, what is happening beta here? It is reacting with what? Cu2s. So what it will form beta? It will form copper only. And what beta? Sulfur dioxide. It will form copper only and sulfur dioxide, right? Okay, ఇక్కడ మనకి right, Cu2O, that is what balanced equation, right? Next, draw a labeled diagram for the electrolytic refining of copper. Okay now, electrolytic refining of copper. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం ట్యాంకర్. సో దిస్ ఇస్ ఆర్ బెటా ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అన్నమాట, మనం ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఏందనేది కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, CuSO4 సొల్యూషన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే మనం 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఓకేనా, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకుని దీంట్లో ఏంటి పెట్టా, మనకి యానోడ్ అనేది థిక్ ఎలక్ట్రోడ్. యానోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ థిక్ ఎలక్ట్రోడ్. యానోడ్ అనేది థిక్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, యానోడ్ ఏంది మనకి, ఇది యానోడ్ అనేది థిక్ ఎలక్ట్రోడ్, రైట్? Okay, so this is what beta, this will connected to the battery. This will connected to the battery. Okay, now this will so this is what beta, cathode. This is what beta, negative. Okay, pure electrode, right? So ఇక్కడ మనకి ఇది ఇదేందనేది పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కదా, ఇదేందనేది యానోడ్, ఇదేందన్న ఇంప్యూర్ ఎలక్ట్రోడ్, right? So this is beta minus and plus. Okay, here what we are looking, copper sulfate తీసుకున్నాము, యానోడ్ తీసుకున్నాము, ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నాము. This is what beta, battery. This is battery. Okay, that is the answer for the question. Clear? Next question, while electrolyzing water before passing the current, some drops of an acid are added. Okay, now why the name of the gases liberated at cathode and anode? Okay, write the relationship between volume of gas collected and at anode and the volume of gas collected at the cathode. Okay, now so next in manaki ikkada, what is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Okay, give the types of reactions involved. Okay, give the type of reaction is involved, right? So while electrolyzing water before the current is some drops of is added. So why? Okay, now so here what will happen beta,
ఫస్ట్ దానికి డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ during electrolysis, okay, what is happening better here? Acid is added to the water to increase the electrical conductivity of water, to increase the electrical conductivity of water. To increase the electrical conductivity of water. Okay, now name the gases liberated at cathode and anode. Okay, now so here what we can say better here, hydrogen gas is liberated at cathode. Hydrogen gas is liberated at the cathode. So as cathode is negative electrode, what will happen here? This hydrogen gas is positive, na, it will evaporate to cathode. Okay, na. So next in ikkada oxygen gas. Oxygen gas liberated at anode. Oxygen gas is liberated at anode. Anode దగ్గర ఏమైంది మనకి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవ్వడం జరిగింది. రైట్. Okay, so write the relationship between the volume of gas collected at anode and volume of gas collected at what beta cathode. Okay, now so here the volume of gas okay, now collected at cathode is what beta double than that of gas collected at anode. Okay, now anode దగ్గర కరెక్ట్ అయితే మనకి డబుల్ ఉంటుంది. ఓకే నా. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద కెమికల్ రియాక్షన్ H2 plus O2 gives rise to what beta H2O. It is gives rise to H2O. So here 2H2O will be reaction. Okay now. So this is what beta reaction. Okay. So next when like next in manaki what is observed when silver chloride is exposed to sunlight? It undergoes decomposition reaction. Okay. When silver chloride and silver chloride, what beta AgCl. Okay, when silver chloride is like AgCl kept in sunlight, okay, now this is what beta we are keeping in sunlight. Okay, it will undergo decomposition reaction. It will undergo decomposition reaction. It undergoes decomposition reaction. So what it will form better here? You can see. So give the type of reaction involved. Give the type of reaction is involved. Okay now. So here what will happen? Decomposition reaction. Here AgCl is there. AgCl.
Okay, what it will happen beta in presence of sunlight? Okay, now in presence of sunlight, so what it will form beta? It will form Ag and Cl2, Ag and Cl2. So here 2AgCl and 2AgCl. Okay, now this is what beta? Gray colored compound, gray colored silver chloride is formed. Okay, now so here what type of chemical reaction it is? So it is what beta? Photochemical reaction. It is what beta? Photochemical reaction. Photochemical, it is nothing but what beta? Photochemical reaction. So photochemical decomposition reaction andam inka baaguntadi. Photochemical decomposition reaction. This is what beta? Our answer for the question. Right? So next question. Question number 10. Okay, now when potassium iodide solution is added to a solution of lead to a nitrate in a test tube, okay, now a precipitate is formed. What is the color of this precipitate and name the compound is precipitated? Write the balanced chemical equation for this reaction and list two type of reactions in which what better the reaction can be placed. Okay, now so first in better manaki the when potassium iodide solution is added to lead nitrate, okay, now in a test tube. So here first in better manaki potassium iodide is then add chesam ikkada lead nitrate ki add chesam, lead nitrate PbNO3 taken twice. Okay, now potassium iodide ni lead nitrate తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమైతుందని వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి lead iodide వస్తుంది Pbi2 వస్తుంది Pbi2 అండ్ వాట్ బెటర్ lead nitrate కదా. సో lead nitrate ఏమైంది మనకి పొటాషియం నైట్రేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. పొటాషియం నైట్రేట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో హియర్ okay, lead iodide and potassium nitrate 2KNO3 and 2K అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. lead iodide and lead nitrate is formed. ఓకేనా. సో okay, this is what beta, this is solid precipitate is formed na. So this is what beta yellow colored what beta precipitate, yellow colored precipitate అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం బెటర్ మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, సో yellow colored precipitate is formed. Yellow colored precipitate. Okay, yellow colored precipitate is formed. Okay, na is formed. Right, so name the compound precipitated. So here what beta name the compound అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి lead iodide. ఓకేనా, lead iodide okay, so lead iodide is precipitated, right? Next one beta write the balanced chemical equation for the reaction. Okay, now for the reaction you have to write the balanced chemical equation. Okay, so second one ఏంటంటే మనకి దీంట్లో second one write the balanced chemical equation for this reaction. Okay, ఇక్కడ ఏందన్నా మనకు వచ్చేసి potassium iodide రా, this is what beta potassium iodide. Okay na, so potassium iodide and reacting with lead nitrate PbNO3 taken twice, PbNO3 taken twice gives us to what beta here Pbi2 plus what beta potassium nitrate 2KNO3 will be formed. Okay, lead iodide and potassium nitrate will be formed, right? So this is what beta one type of reaction. Okay, so next in manaki like least two chemical reactions which are action can be placed. Okay, now least two chemical reactions అంటే
ఇవే ఓకేనా. లీస్ట్ టు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏం పెట్టింది మనకి ఇవే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ అబౌట్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. Double displacement reaction. Okay, now this is what a solid. Okay, this is yellow colored solid, yellow colored solid, right? So this is orbita. Like next orbita here, what did he ask? List two types of reactions which the reaction can be placed. Okay, now so here first one is orbita. Double displacement reaction yellow. And next what about precipitation reaction. Okay, precipitation reaction kuda involve undi. Okay na, silent undi kadana. Okay, this is what precipitation reaction kuda possible undi, right? pH has greater importance in our daily life. Explain by giving 3 examples. Explain by giving 3 examples. So first ఏం బెట మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బెట. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. Okay, now digestion of food. Okay, so what is happening beta here? Stomach. Okay, during indigestion stomach produces what beta? Too much of acid. Okay, now during indigestion so during indigestion what is happening beta here? During indigestion our stomach produces too much of acid. Produces what beta? Too much acid. Okay, now too much acid. Okay, now which causes what beta? Burning and which causes pain and irritation. Which causes what beta? Pain and irritation. Pain and what? Irritation. Right, pain and irritation adi. Okay, now so here what we can say beta here? Next what beta? Plants and soil. Okay, now plants and soil. So this is another important thing. Plants and soil. Plants and okay, plants and soil. Okay, now plants and soil. So here we can see what we can say better here. The soil is what beta? Soil pH affects the plant growth. Soil pH is okay now. So plants growth. Okay now. Soil pH affects the plant growth. Okay now. So fertilizers neutralize acidic or basic nature of the soil. Fertilizers what beta? Neutralize excess acid or basic in the soil. Okay now, neutralizes acidic or what beta? Basic soil. Basic soil. Okay now. So next in beta, next to see tooth decay. Next వచ్చేసి థర్డ్ వన్ 3 అడిగినాడు కదా. టీఎస్ టూత్ డికే.
like pH of pH tooth decay. So here our tooth enamel what beta is made up of calcium phosphate, is made up of calcium phosphate, is made up of what beta? Calcium phosphate, is made up of what beta? Calcium phosphate. Okay now. So here calcium phosphate, it is the hardest substance in our body. 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 Okay now. So what will happen beta? It gets corroded when the pH of mouth it gets corroded. It gets corroded. Okay now. It gets corroded. Okay, when the pH corroded, when the pH of what beta of the mouth, when the pH of the mouth is what beta below 5.5, below 5.5. Okay, due to acidic food, due to acidic food. This is the answer for the question, right? Okay, next question. So 12th question, a white powder is used by doctors to support the fractured bones. Okay na. So ఇక్కడ ఏలో చూడండి బేటా, ఏ వైట్ పౌడర్ అంట విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు సపోర్ట్ ద ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ బై ద డాక్టర్. సో ఫస్ట్ వన్ బేటా, రైట్ ద నేమ్ అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద పౌడర్. ఓకే, సో నేమ్ ఏం బేట మనకి నేమ్ వచ్చేసి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్డ్ బేటా హియర్. ఓకే, అండ్ plaster of Paris formula ఏందన్నా CaSO4 dot half H2O. CaSO4 dot half H2O. Okay, that is what beta, that is nothing but plaster of Paris. Okay now. Right? Okay. Next what beta here. How is this powder prepared? Okay na. Second one in manaki, how is this powder prepared? Okay na. Preparation of చూసినట్టు మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ అండ్ డైహైడ్రేట్, 2H2O ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ what calcium sulfate and dihydrate. Okay, so when we heat this calcium sulfate dihydrate, that is what gypsum. Okay na, that is gypsum. Okay na, calcium sulfate, this is what better gypsum. Okay na, gypsum on heating what better 373 Kelvin temperature, on heating 373 Kelvin temperature. So what it will form beta, it will form calcium sulfate hemihydrate, calcium sulfate hemihydrate అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ what special precautions should be taken during this preparation of compound? Okay, so here ఏంటంటే మనకి చూసినట్లయితే, so what we have to do? Okay, now what we have to do? Okay, so precautions.
Okay. Precaution. Okay now. Right? So here first thing what beta we have to maintain the temperature 373 Kelvin. Okay. Maintain maintain the okay, so maintain the what beta temperature. Maintain the temperature. Okay. At 373 Kelvin at okay maintain the temperature. Maintain the temperature is what beta? Uh, at 373 Kelvin. At 373 Kelvin. So we have to maintain the temperature at 373 Kelvin. So otherwise the compound is formed what beta? Dead burn plaster. Okay, now dead burn plaster అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? Next question. Question number. A role on heating in air produces what beta? Sulfur dioxide. Which process would you suggest to for concentration? Describe briefly and two steps in the conversion of this concentrated ore at metal. Okay now. Right, give me 2 minutes beta. I'm getting too much leg pain. Just give me 2 minutes. Okay. What happened, Azad? Can you repeat that question again? Something you are sending. An overheating in air produces what beta? Sulfur dioxide. Which process would you suggest for this concentration? Okay. So process in better sulfur dioxide అన్నాడు కదా. So like what we can say, describe briefly two steps involved in the conversion of okay an ore. So concentration. Okay, what better? So for sulfide ores, for sulfide ore, okay now for sulfide ores, okay, for sulfide ores we will use what beta? Froth flotation.
Full ga not dull ga ra. I'm getting too much leg pain. I don't know why. For sulfidors, we'll use what beta? Froth flotation for concentration. Froth flotation for concentration. Okay now. So next one beta manaki like describe briefly any two steps involved in the conversion of concentrated ore into. Okay now. So first thing what beta here? First thing vachesi roasting beta. First thing roasting. First thing what? Roasting. Okay. What beta? Heating of ore. Heating of ore in oxygen. In oxygen. Okay. Heating of ore in oxygen. Okay. To convert what beta? Sulfides into oxides. Okay. Heating of ore in presence of air. Okay. Heating of ore in oxygen below its melting point. Below its melting point. Below its melting point. Okay now. So ikkada sulfide ore తీసుకుంటే zinc sulfide తీసుకుందాం కదా. In presence of oxygen, what it will form beta? It will form zinc oxide and what? Sulfur dioxide. So ఇక్కడ ఏంది 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం బెటర్ మనకి రిలేటెడ్ టు ద మెటల్ అన్నాడు కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ థింగ్ ఏం బెటర్? రిడక్షన్ రా. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి రిడక్షన్ టెక్నిక్. ఓకేనా. సో హీటింగ్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్ or with a carbon to obtain metal. Okay now. So here in reduction, the metal oxide, okay, burns. The metal oxide, okay, heated with what beta? Heated with carbon to obtain metal. Okay. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి జింక్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో when we heat with the presence of carbon, okay, it will form what beta? Zinc plus carbon monoxide will be formed, right? Right. So next IDC అంటే ఏందిరా రే. నెక్స్ట్ what is cinnabar? How is metal extracted from cinnabar and explain briefly. Okay, cinnabar is what beta? Cinnabar is what beta? Mercury sulfide. Okay, mercury sulfide. So this is what beta? Oxidation number 2, mercury sulfide. What? HGS. Yes. Okay now. HGS. Okay now. So here, how is metal extracted from cinnabar? Okay now. Extraction of mercury. Extraction of mercury from cinnabar. Okay, cinnabar నుంచి మనము మెర్క్యూరీ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తా ఉన్నాం. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బెటర్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే రోస్టింగ్. ఓకే, రోస్టింగ్ అని ఇందాకే డెఫినేషన్ చేస్తాను కదా. హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ బిలో ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకి హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ మెర్క్యూరిక్ సల్ఫైడ్ని ఏం చేస్తా ఉన్నాం బెటా? ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో వీఆర్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ హియర్? హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ బెటా?
metal oxide. Okay, it will convert it into metal oxide and సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, మెటల్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో, మెటల్ ఆక్సైడ్ ఆర్ హీటింగ్ సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫామ్ మెటల్ అండ్ ఆక్సిజన్, మెటల్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అయిపోయింది కదా. దిస్ ఇస్ బెటా మెర్క్యూరీ ఈస్ డిస్టిల్డ్ టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్, దిస్ ఇస్ బెటా మెర్క్యూరీ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏ కాంపౌండ్ ఏ హ్యావింగ్ వాట్ బెటా మెల్టింగ్ పాయింట్ 156.7 K. Okay, so it is a compound what beta having a melting point 156 K and boiling point what beta 351 K and molecular formula is what beta C2H64 is soluble in water in all proportion. Okay, now so compound A is what beta, identify the compound A. Okay, compound A is what beta, ethanol. Compound A is ethanol. Okay, now so ethanol C2H5OH, C2H5OH. This is what ethanol యొక్క formula. Okay na, is soluble in water in all proportions. Okay, draw the electron dot structure. Electron dot structure రాయమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి బేటా, మనకి ఇక్కడ కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో ఒక బాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి OH ఉంటుంది అన్న, ఇక్కడ ఒకటి OH ఉంటుంది. ఓకేనా, O and here one hydrogen. Okay, so next, right, so C2H5 1 2, next 3, next 3, 1 2 3 బాండ్స్ అయితే అయినాయి కదా. ఫస్ట్ దీనికి 1. ఓకేనా, okay, one more hydrogen he will be here, one more hydrogen will be here. Okay, now we'll join, okay, so this is our beta this is electron dot structure of what beta, C2H5OH, CH and this is what C and this is H and this is H and this is O and this is H, this is O and this is H. Okay, now next give the molecular formula of any two homologues of A. Okay, now so here second one, homologues of ethanol. This is what beta compound A kada, so first in beta manaki methanol untadi ra, so it is what beta CH3OH. Okay na, second one what we can say, second one propanol తీసుకోవచ్చు. Okay na, propanol తీసుకోవచ్చు ఏమంటుందని ఇక్కడ CH3 CH2OH. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏం తీసుకొచ్చాను, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యూటనాల్. ఓకే, సో బ్యూటనాల్ అంటే ఏంటి మనకి CH3 CH2 CH2OH. దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ బ్యూటనాల్. రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, name two oxidizing agents that are used for the conversion of alcohols to acid. Distinguish between ethanol and ethanoic acid on the basis of litmus test and
reaction with what beta sodium hydrogen carbonate. So okay, first what beta, first thing in manaki oxidizing agents. Oxidizing agent. Okay, oxidizing agents in beta manaki ikkada alkaline potassium permanganate, alkaline potassium permanganate, alkaline what beta potassium permanganate. Okay, alkaline potassium permanganate. Right, లేదంటే what beta acidified potassium dichromate, acidified potassium dichromate, potassium dichromate, acidified potassium dichromate. Right, so next వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వన్ what beta litmus test, litmus test. Litmus test in beta ethanol, there is no effect. Okay now, so for first one ethanol, no effect, no effect, we can say neutral. This is what beta neutral. Right, so next in next వచ్చేసి ఇథనాయిక్ యాసిడ్ కి ఎట్లా ఉంటుంది ఇది, ఇథనాయిక్ యాసిడ్ ఏముంటుంది బేటా, టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ టు ద రెడ్, blue litmus to red, turns what beta, blue litmus to the red. Okay na, reaction with sodium hydrogen carbonate, reaction with sodium hydrogen carbonate. Second one what beta, reaction with sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate. Okay, first one what beta, ethanol, ethanol, as it is neutral what will happen beta, no reaction, no reaction, ethanol అనేది రియాక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ what beta, ethanoic acid, ethanoic acid ఏంటి బేటా, ethanoic acid produces what beta, carbon dioxide gas, ethanoic acid produces carbon dioxide gas, CO2 gas, carbon dioxide gas ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, when copper powder is heated in watch glass a black substance is formed. Okay now, when copper powder is heated in a watch glass a black substance is formed. Why is this black substance is formed and name it. Okay now, okay, here what is happening better, here first thing, okay, when copper is heated, when copper is heated in oxygen, it produces a black colored copper oxide, so what is the reaction beta here, Cu అనేది ఏం చేస్తున్నాం బేటా, we are heating in the presence of oxygen, it will form what beta, CuO. Okay now, so this is 2Cu and 2CuO, so this is what beta, black colored copper oxide, black color what beta, copper oxide, copper అనే ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. రైట్, సో హౌ కెన్ దిస్ బ్లాక్ సబ్స్టెన్స్ రివర్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఫామ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఏంటి బేటా, హియర్ on heating copper oxide with hydrogen gas, okay, with hydrogen
gas. Okay, it reduces to copper. It reduces copper. It reduces copper. It reduces copper oxide to form copper. To form copper. So what is happening beta here? Cu. Okay, CuO in presence of what beta? Hydrogen. In presence of hydrogen. So what it will form? It will form Cu and H2O. Cu and H2O will be formed. Right? Yes, Azad. What's your question? Next question. Dilute HCl is added to zinc granules. So how will you prove that chemical change has taken place? Support your response with two arguments. Okay now. So here when so first thing ikkada zinc react with what beta? Zinc react with hydrochloric acid to produce salt. Okay, zinc chloride. Produce zinc chloride and what? And hydrogen gas. So here what is happening here? So the reaction is what beta? Zinc with what beta? Hydrochloric acid. It produces zinc chloride, ZnCl2 and H2 gas. ZnCl2 and H2 gas. Here 2 HCl is reacting. So now the reaction is balanced. Okay now. So first thing what beta here? Support our answer na. So hydrogen gas. Okay now. So what you can say here? First thing, when we bring burning candle to H2 gas, it gives pop sound. Right? And next what beta? Formation of zinc chloride in the solution. Okay now. Next, formation of zinc chloride in the solution. Formation of ZnCl2 in the solution. This is also our answer, right? Okay, next question. The industrial process used for the manufacture of caustic soda involves electrolysis of brine solution. Okay, compound X. In this process, two gases Y and Z are liberated. So Y is what beta liberated cathode and Z is which is liberated at anode. Okay, on treatment with dry slag lime. Okay, compound B name forms compound B name XY Z and B. So X ఏంటన్నా ఇక్కడ X వచ్చేసి దీంట్లో మామూలుగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ కదా స్క్రీన్ అన్న X వచ్చేసి సోడియం క్లోరైడ్ అన్న X వచ్చేసి సోడియం క్లోరైడ్ that is what beta NaCl right. So next ఏంటన్నా electrolysis of water aqueous solution of compound X. Okay, X is formed two gases Y. So Y ఏంటన్నా ఇక్కడ Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode. So cathode అంటే నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కాబట్టి ఏమైతే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బిడ్డ H2 గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ జెడ్ ఇస్ బిడ్డ ఇట్ యానోడ్ అంటే ఏంటంటే క్లోరిన్ గ్యాస్ ఇస్ లిబరేటెడ్ ఎట్ యానోడ్ గ్యాస్. ఓకే, క్లోరిన్ గ్యాస్ దిస్ ఇస్ బిడ్డ Cl2. ఓకేనా. ఓకే, అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ విత్ ఫార్మ్స్ కాంపౌండ్ బి. ఓకేనా, కాంపౌండ్ బి ఏంది ఇక్కడ? బి అనేది బ్లీచింగ్ పౌడర్ అన్న, బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. బ్లీచింగ్ పౌడర్ అయితే ఫామ్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ CaOCl2. ఓకే, బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఓకే దిస్ ఇస్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో
When we pass chlorine gas, what it will form? Beta, it will form calcium oxychloride and water. Okay, this is beta bleaching powder. This is bleaching powder. Right? So this is the answer for the question. I'm not always late to class. I am very fast to the class today. I've started correct time only. Explain why calcium metal after reacting with water starts floating on its surface. Write the chemical equation for the reaction. Name one or more metal starts the floating after some time when it is immersed in water. So if you can see what beta, when calcium react with water, what beta, it produces hydrogen gas. Okay, hydrogen gas, and the amount of heat released during this reaction is not sufficient during this reaction is not sufficient hydrogen to catch fire. So the calcium stick to the surface of hydrogen, stick to the hydrogen gas bubbles, and starts floating. It starts floating. Okay, సో ఇక్కడ ఏందన్న రియాక్షన్ చూసినట్టు మనకి ఏందన్న ఇక్కడ రియాక్షన్ వచ్చేసి కాల్షియం ఉందన్న, కాల్షియం వచ్చేసి మనకి వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. మనకి ఏమవుతుందన్న కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంది మనకి 2. ఓకే, సో సేమ్. సో ఇంకేంటి మన అనదర్ మెటల్. ఓకే, సో మెగ్నీషియం is another metal, okay, starts floating on the surface, like calcium. This is the answer. Right, next question. Okay, which of the following listed metals can displace zinc from its salt solution? Give reason for your answer along with the chemical equation. So ఇక్కడ ఇచ్చిన metals ఏంటి బేటా? here copper ఇచ్చిండు, lead ఇచ్చిండు, magnesium ఇచ్చిండు and silver ఇచ్చిండు. ఓకేనా? So here magnesium is a metal can displace zinc from its salt, because magnesium is more reactive than zinc. Magnesium is more reactive than zinc. Okay na, magnesium అనేది more reactive than zinc. Okay na, so here ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి మెగ్నీషియం వచ్చేసి జింక్ సల్ఫేట్ తో రియాక్ట్ అయింది అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమొస్తుందని మనకు వచ్చేసి మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అండ్
జింక్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అనేది జింక్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, ఓకే, this is the answer for the question. Next question. Metal oxides are basic in nature, but some metal oxides are show both acidic as well as basic behavior. What are these oxides called? Name one such oxide and write its reaction with an acid or base. Okay, now. So here, the oxides, which react with both acid and base are called both acid and base are called amphoteric oxides. Amphoteric oxides are called amphoteric oxides. Okay na. So example endana ikkada, example vachesi, examples what we can take here. Examples endana ikkada Al2O3 aluminum oxide and zinc oxide, okay, comma zinc oxide, etc. Okay na. So here aluminum oxide with acid Al2O3 with HCl beta, HCl, and the same Al2O3 with what beta, NaOH తీసుకోండి, NaOH తీసుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి, సో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ విల్ బి గెటింగ్ AlCl3 ఓన్లీ. హియర్ AlCl3 అండ్ హియర్ NaAlO2 సోడియం అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. NaAlO2 plus along with water will be formed, so this is sodium aluminate, okay na. So 2 AlCl3 అంటే ఓకే, ఇక్కడ 2 పెట్టేస్తే ఓకే, సో ఇక్కడ 6 HCl అవుతుంది, ఇక్కడ ఏందన్నా 3 H2O. సో నౌ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ Al2O3. సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ 2 NaA, ఓకే, అండ్ హియర్ NaOH కదా, 2 NaOH. Now this is equation is also balanced, right? Okay, next question చూడండి. Write the chemical formula of two consecutive homologues of organic compounds having functional group OH. What happens to the boiling point and solubility of organic compounds? Okay, here two homologues, two consecutive homologues with OH, okay na. So ఏంటన్నా ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇథనాల్, ఓకే, ఇథనాల్ ఏంది C2H5OH, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ప్రోపనాల్ తీసుకోవచ్చు, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటన్నా C3H7OH, దిస్ ఇస్ ప్రోపనాల్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ, ఓకేనా. బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ, ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ? ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్. What happens to the boiling point? So increases due to stronger intermolecular forces, okay na. Boiling point increases due to stronger intermolecular forces, increases due to stronger intermolecular forces. Next one beta solubility, okay, solubility. So decreases in water as hydrocarbon chain becomes larger, okay na. Solubility, what is happening here? It is decreases, okay na. Solubility decreases due to, okay, decreases in water అని చెప్దాం, decreases in water, okay.
as the hydrocarbon chain, as the hydrocarbon chain, hydrocarbon chain, as the hydrocarbon chain becomes larger, becomes larger. Right, this is the answer for the question. Okay, so next question, what is saponification, and write the reaction involved in this process. What is saponification, and write the reaction involved in process. So this is the last question beta. Okay, right. So what is saponification beta? Saponification is what beta? Reaction between fat and oil to form soap. Okay, now saponification, okay, the reaction between what beta? Fat and oil, fat or oil, fat or oil, a fat or oil, okay, and a base, to form what beta? To form soap and glycerol, soap and glycerol, soap and what? Glycerol, soap and glycerol. Okay, now so what did he ask? Write the reaction involved in this process. So what is happening here? This fat or oil, fat or oil. So what is happening beta here? It is reacting with what beta? Sodium hydroxide, sodium hydroxide. Okay, now sodium hydroxide. So what it will form beta? It will form soap plus glycerol, soap plus glycerol అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ what beta answer for the question. This is about the saponification reaction. Okay, chalo, right. This is about what beta? This is about 25 most important questions of CBSE grade 10 examination purpose. So this is about today's session. Hope you understand today's session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and have a great day and great night for you, and see you in the next session. Okay. Yeah, because of I am looking at your messages and you people are not responding to my answers, so that's why I have started to continuing the class. Okay, so if you are responding properly, so that I'll be responding to you. Okay, bye bye everyone, and see you in the next session. Till the time, bye bye, and have a great day. And tomorrow is also another interesting session. We'll see how many people are, how many of you are interesting.